National Assembly discussed economic issues. And later on, Thanh Hóa making breakthroughs in economic development. Hello there, you're tuning into BizLine, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we will begin with some economic highlights over the past week. During the week, Vietnam National Assembly held online meetings to discuss a number of economic issues, including the draft resolution on agriculture land use tax exemptions and the new draft law on public-private partnership or PPP investments. National Assembly deputies agreed to continue exempting agriculture land use tax by the end of 2025 due to the many positive benefits it brought farmers and businesses. Some also suggested the state to implement measures to ensure effective use of agricultural land. Related to the new draft law on PPP investment, one of the key issues was whether the State Audit of Vietnam should conduct comprehensive audits of all PPP projects. During the meeting, many National Assembly deputies also stressed on the need for transparency of PPP project audits. It is expected to have a positive effect on the operation of the PPP projects after their completion. Many big global technology corporations are planning to move their production chains to Vietnam, according to some news sources. Foxconn, a supplier of components for Apple, has built a factory in Bắc Giang. Nikkei quotes the source as saying that in the second quarter, Apple will produce 3 to 4 million AirPods in Vietnam, equivalent to nearly one-third of the total AirPods produced worldwide. In recent years, large corporations like Samsung, Intel, LG, and Canon have proved that Vietnam is an attractive market. Obstacles need to be resolved so the Bạc Liêu liquefied natural gas or LNG power plant project can come into operation. This is a request from Deputy Minister of Industry and Trade Hoàng Quốc Vượng at a recent field survey on the 26th of May. This is currently the largest FDI power project in Vietnam with a total capacity of over 3,200 megawatts and an investment of $4 billion. The investment disbursement is expected to be complete before December 2027. Once put into operation, the project will provide Bạc Liêu province bigger budget for development. The price of 5% broken rice in Vietnam is reaching the highest level in nearly a year due to the global high demand. Rice prices are currently at $450 to $460 per ton. Vietnam's rice exports have become completely restored since the beginning of this May. Preliminary data shows that nearly 150,000 tons of rice have been loaded at the Ho Chi Minh port recently, mainly for transport to the Philippines. Rice prices are also rising in two other major rice export markets of the world, India and Thailand. Those are some highlights in Vietnam's economic scene in the past week. Up next, we will take a look at how Thanh Hóa province has implemented its policies to make breakthroughs in the locality's economic development in our crosstalk. Thanh Hóa is among the localities situated in a key position in the northern key economic region. It is the gateway to the north-central region. The province has lots of potential and many strengths to achieve breakthroughs in economic development, thereby contributing to the socio-economic development of the country. 2019 marked the province's remarkable economic growth with a record high gross regional domestic product growth rate. So how has Thanh Hóa exploited its strength for economic development? How has the province implemented effective policies to promote investment attraction and boost economic growth? This week's edition of BizLine will find out. First, let's learn more about the potential and some outstanding economic development results of the province in the following clip. Thanh Hóa is the locality with the 5th largest area and has the 3rd largest population in Vietnam. It connects the north and the south by both sea and road.
Thanh Hóa has a diverse transportation system with 102 kilometers of coastline, which is favorable to the development of marine tourism and seaports. National Highway 1A, Ho Chi Minh Road, Transnational Railway, and Thọ Xuân Airport. Thanks to favorable geographical features, Thanh Hóa has great potential to develop multiple economic sectors, from marine economy, tourism, agriculture to industry. In recent years, Thanh Hóa has gradually integrated and developed, making profound changes in socio-economic development. Its GRDP growth rate has constantly increased over time. Economic sectors such as agriculture and industrial production have attracted a large amount of private and foreign investment capital. They have grown strongly, making great contributions to economic development. Thanh Hóa province considers the target to develop an economic quadrangle, including Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, and Lam Sơn, an important task in order to turn the four potential economic localities into satellite urban areas, creating a driving force for the province's economic growth. It also sets a target of making Thanh Hóa one in the economic quadrangle of Hanoi, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. In 2019, Thanh Hóa achieved various impressive economic development results. In particular, GRDP growth reached the highest rate of 17.15%. Thus, the GRDP per capita also reached a high level of $2,325. Besides, economic structure has been shifted in the right direction. Provincial Competitiveness Index of PCI and Provincial Governance and Public Administration Performance Index of PAPI have also improved. In order to learn more about Thanh Hóa economic policies, our reporter had a talk with Mr. Lê Minh Nghĩa, Vice Director of Thanh Hóa Department of Planning and Investment. Let's take a listen. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, trong năm 2019 thì tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế xã hội vượt bậc. Vậy thì đâu là kết quả quan trọng và nổi bật nhất trong năm 2019 của địa phương? Nổi bật nhất phải kể đến là nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ và đứng trong top đầu cả nước, như là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 17,15%, để thu ngân sách của tỉnh đạt 27.000 tỷ, vượt so với dự toán là 8,6%. Các chỉ tiêu về xuất khẩu cũng đạt kết quả tích cực với 3,6 tỷ đô xuất khẩu và tăng 20% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả hết sức tích cực. Đến nay tỉnh đã có 6 huyện và 350 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 18 của tỉnh đề ra. Các hoạt động văn hóa xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Để đạt được những kết quả này thì những yếu tố then chốt trong chính sách của địa phương tập trung là gì ạ? Thanh Hóa luôn xác định rằng cái thu hút đầu tư là một trong những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển. Đối với tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi kiên trì cái nguyên tắc các nhà đầu tư là được hưởng những cái ưu đãi cao nhất và thực hiện cái nghĩa vụ ở mức thấp nhất theo khung quy định. Ngoài những quy định chung của Trung ương thì Thanh Hóa cũng ban hành thêm một số chính sách để thu hút các nhà đầu tư tùy theo từng lĩnh vực và loại hình dự án mà tỉnh muốn thu hút đầu tư. Vậy là năm 2019 vừa rồi thì tỉnh cũng đã ban hành cái chính sách về cấp bù lãi suất tín dụng đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và chính sách về việc tích tụ tập trung đất đai để sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ngoài ra thì đối với khu kinh tế Nghi Sơn là một trong trọng điểm phát triển của Thanh Hóa thì chúng tôi có ban hành thêm một số chính sách riêng cho khu kinh tế Nghi Sơn. In order to create convenience for citizens and businesses, Thanh Hóa has been making efforts in administrative reforms in recent years. Simplifying administrative procedures and increasing IT application in administrative procedures have helped the locality attract more investment and better serve the people. Today, Hoa visited the Provincial Administration Center to submit a paper to change the business type from a one-member limited company to two-member limited company. It's not her first time conducting administrative procedures. She was still satisfied by the convenience and the officials' professionalism. Tôi thấy cái sự thuận tiện đó là một lúc tôi có thể là giao dịch với nhiều sở mà không cần phải di chuyển đến từng sở một nữa. Mình có thể làm trực tuyến rồi mình có thể là được nhận cái hồ sơ kết quả mà mình không cần phải đến đi lại quá nhiều. Đấy là một điều rất là tốt để hỗ trợ cho các cái công ty, các cái doanh nghiệp làm việc tốt hơn, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. The Thanh Hóa Provincial Administrative Center officially went into operation in November 2017.
The center is regarded as a breakthrough in administrative reform and single-window mechanism implementation. In recent times, it has fostered IT application to improve effectiveness and quality. Ngay khi đi vào hoạt động, trung tâm đã đầu tư đồng bộ các trang thiết bị và phần mềm ứng dụng. 100% thủ tục hành chính được giải quyết, được số hóa trên môi trường mạng. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được trung tâm thiết lập quy trình điện tử để cùng với các sở ban ngành phối hợp để giải quyết nhanh chóng để trả cho tổ chức và doanh nghiệp. People and enterprises can track who handled their files and when their files are completed down to the minute. The center sends phone messages or emails to people and businesses to come and receive the results instead of using social network apps, so people can be informed without using smartphones. Tôi đến để nhận kết quả và được báo từ mail gửi về. Việc thông báo từ mail thì giúp tôi không phải đi lại nhiều lần mà chỉ đến một lần để lấy kết quả thôi. Online administrative procedures have also helped improve work efficiency for officials. Chúng tôi sẽ không phải thực hiện những công tác scan qua mạng nữa. Scan tất cả hồ sơ thì chiếm phần lớn cái thời gian thực hiện một thủ tục hành chính. Thứ hai nữa là chúng tôi rất hạn chế về khâu vận chuyển đây về các đơn vị trực thuộc. Cái thứ ba là bây giờ trong thời điểm Covid thì nó sẽ tránh tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến từng. Information and technology application is one of Thanh Hóa key policies for effective administrative reform, ensuring transparency as well as improving satisfaction and trust of citizens and businesses. Trong những năm qua thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã dành một cái phí nhất định để đầu tư cho cái đồng bộ cái hạ tầng công nghệ thông tin phát triển. Đó là tỉnh đã xây dựng được một trung tâm hành chính công, rồi đầu tư cái hệ thống một cửa điện tử đến 100% các huyện, thị, thành phố, rồi các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Rồi là chúng ta xây dựng trục kết nối liên thông văn bản là USB, là liên thông văn bản, cứ nhận bản liên thông 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. Rồi xây dựng được là 215 cái điểm cầu trực tuyến, trong đó có 83 điểm cầu của cấp tỉnh, cấp huyện và 132 điểm cầu của cấp xã. 285 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng cái phần mềm một cửa điện tử. Và thứ hai là cái kết hợp với cái phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp này, nó rất tiện tiếp nhận và trả kết quả qua cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến mức 4. According to the Department of Information and Communication, IT application and single window mechanism implementation in administrative procedures have saved around $1.29 million for the department and other agencies. That is also a part of Thanh Hóa task to implement the policies of 4 enhancements, 2 reduction, 3 no's. They include enhancing IT application, enhancing transparency, enhancing officials' responsibility, enhancing people's and firms' satisfaction, reducing time and cost of administrative procedure implementation, no causing inconvenience, no asking for document supplements more than once, and no delay in procedure implementation. Thanks to such efforts, in 2019, Thanh Hóa PCI index increased by 3 places, PAPI index climbed by 9 places. Besides, the province provided 800 public services, level 3 and 4, and improved people's and businesses' satisfaction. Bên cạnh đó, để thúc đẩy đầu tư thì chính sách thu hút đầu tư trong thời gian tới sẽ tập trung vào những trọng tâm nào ạ? Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào 5 cái nhóm giải pháp chủ yếu sau. Thứ nhất là tiếp tục nâng cao cái tính năng động và tiên phong của lãnh đạo trong cái việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như là tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và tiếp tục duy trì cái cơ chế là tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, cũng như là chúng tôi đã xây dựng được cái hệ thống tiếp nhận các cái đơn thư phản ánh của các doanh nghiệp để nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cái giải pháp thứ hai là tỉnh sẽ cũng tiếp tục tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong tình hình mới. Cái giải pháp thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và trong đó trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử để giảm bớt thời gian xử lý và hồ sơ thủ tục cho các nhà đầu tư. Cái giải pháp thứ tư là tỉnh sẽ tiếp tục huy động các cái nguồn lực, chuẩn bị các cái nguồn nhân lực
để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Các dự án lớn, đặc biệt các dự án đầu tư nước ngoài thì nhu cầu nguồn nhân lực là rất lớn và họ có yêu cầu vừa về số lượng, về chất lượng. Nên Thanh Hóa cần phải chuẩn bị một bước trước về nguồn nhân lực để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng tôi xác định là sẽ có cái làn sóng dịch chuyển đầu tư từ các nước sang Việt Nam. Giải pháp cuối cùng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh nâng cao cái chất lượng cán bộ công chức, tăng cường xử lý kỷ luật kỷ cương để đảm bảo các cái hoạt động các nhà đầu tư, tạo cái môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư vào tỉnh. Thanh Hóa province attracted 227 direct investor projects in 2019, according to the Department of Planning and Investment. Many of them were large-scale projects with investment capital of tens of millions of US dollars. This has proved the effectiveness of the locality's policies toward investment attraction. In recent years, with available potential and effective investment policies, Thanh Hóa has become an ideal destination for both domestic and foreign investors. Many investors assess that Thanh Hóa has favorable conditions in terms of geographical location and transportation infrastructure. Khu công nghiệp Lệ Môn này là giao thông thuận lợi. Thứ hai là khu công nghiệp cũng gần cái bến cảng nhỏ, mặc dù nó không phải bến cảng lớn nhưng cũng rất thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa và các cái dịch vụ, vì khu công nghiệp này nó nằm gần phố thì các cái dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh nó cũng tốt. Khảo sát rất là nhiều địa điểm khác giống như là Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung. Quyết định cuối cùng chúng ta là chọn Thanh Hóa do nhìn thấy cái tiềm năng và cái cơ sở hạ tầng, có cần gắn biển ở đây, còn cảng nước sâu, cũng như là có sân bay Độ Xuân, cũng như là gần quốc lộ 1A, rất là thuận tiện cho cái việc mà nhập khẩu những cái nguyên liệu cũng như là tiêu thụ tại thị trường lưu thông hàng hóa. In order to best meet the demand of enterprises and investors, Thanh Hóa has mobilized capital to build and improve infrastructure, such as electricity, roads and factories, especially in industrial parks. Additionally, some infrastructure investors have constructed apartment buildings for workers in industrial parks. Living conditions are ensured, helping workers work more conveniently and effectively. Thanh Hóa is also among the most populous localities. Abundant labor sources with increasing quality have made the province more appealing to investors. Our company is a 100% Japanese invested firm. We have a factory in Haiphong. While researching places for investing in Vietnam, we found that Thanh Hóa had good human resources for our businesses, so we decided to invest in the province. Những năm về trước thì cái lao động chất xám là rất là hiếm, thường tập trung ở Hà Nội. Các bạn trẻ là học xong là đi Hà Nội, đi Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng gần đây thì do cái môi trường phát triển thì cái số lao động có lao động chất lượng cao thì cũng đã về quê để làm việc, nên cũng thuận lợi về là mặt lao động. Thanh Hóa in recent years has implemented support policies and created the best conditions for investors with specific measures. Chúng tôi duy trì chính sách đối thoại và nâng cao các cái hiệu quả của cái kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp để cùng họ tháo gỡ khó khăn, giúp triển khai nhanh các dự án đầu tư cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Công ty Phú Gia đang thực hiện cái chuỗi chăn nuôi nông nghiệp công nghệ cao, phối hợp giữa hai nước Việt Nam và Hungary. Tỉnh đã cử những đoàn công tác đặc biệt để hỗ trợ cho dự án. Có thể nói là cái môi trường đầu tư cũng rất là tốt. In the context of the COVID-19 pandemic, domestic and FDI firms in the province have met difficulties due to disrupted supply chains and delayed export orders, as some countries have closed their borders. This has affected their revenues and operation. Therefore, following the government's direction, provincial departments and agencies, including the tax department, have carried out measures to support investors and businesses. Ngành thuế đã tổ chức, đã hướng dẫn, đã soạn thảo cái nội dung những cái ngành nghề được hưởng hỗ trợ theo cái nghị định 41 của chính phủ, thành lập cái ban chỉ đạo cũng như tổ hỗ trợ để mà khi mà các doanh nghiệp gửi cái hồ sơ đến để mà hưởng cái quyền lợi miễn giảm do khó khăn đại dịch hoặc tai nạn bất ngờ, nhất là ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ấy, thì các doanh nghiệp hiểu và gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh nhất
mà cơ quan thuế xử lý kịp thời nhất. Đến 4 giờ ngày 11 thì Cục Thuế Thanh Hóa đã tiếp nhận được khoảng 1.742 cái giấy gia hạn, cái thời hạn nộp thuế cũng như tiền thuế đất, với tổng số thuế cũng như tiền thuế đất mà các doanh nghiệp đề nghị gia hạn là khoảng 170 tỷ. Thanks to well-exploiting available potential and effective investment policy implementation, Thanh Hóa has achieved significant results in investment attraction. In 2019, the province attracted 201 domestic directed investment projects with $1.12 billion registered capital, an increase of 18.6% year-on-year, and 26 FDI projects with $330.71 million, 7.6 times the previous year's figure. Trong thời gian qua thì tỉnh Thanh Hóa cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và các dự án đầu tư. Vậy thì các dự án trọng điểm mà địa phương tập trung phát triển là gì ạ? Nổi bật trong đó là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, công suất là 10 triệu tấn dầu một năm và tổng mức đầu tư là 9,3 tỷ đô. Dự án thứ hai là dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, công suất là 1.000 MW, và một số các dự án về lĩnh vực may mặc giày da cũng như là xi măng. Thì hiện nay giai đoạn vừa rồi chúng tôi đưa vào sản xuất 2 cái dây chuyền xi măng với công suất là 8 triệu tấn năm. Hiện tại thì tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và tạo điều kiện cho các đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu sớm hoàn thành trong giai đoạn 2021-2022. Như là dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, công suất là 1.300 MW. Các cái dự án dây chuyền 3, dây chuyền 4, nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy xi măng Công Thanh, và một số cái dự án trọng điểm về du lịch của các cái tập đoàn như là dự án du lịch ở khu vực Hải Tiến của tập đoàn Flamingo, dự án của khu vực Quảng Xương của tập đoàn BRG, và một số dự án khác đang triển khai thực hiện của tập đoàn FLC. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Dạ vâng, cảm ơn. Nghi Sơn Economic Zone is one of the key economic development areas of Thanh Hóa province as well as Vietnam. It is a bright spot for investment attraction, making great contributions for Thanh Hóa growth. In the coming time, the province will continue to develop the economic zone, turning it into a special economic zone and a driving force for the country's economic development. Nghi Sơn Economic Zone was established by the Prime Minister in Decision number 102 in 2006 with a view to foster the development of the south of Thanh Hóa and the north of Nghệ An. With favorable natural and social conditions, Nghi Sơn Economic Zone is one of the 18 coastal economic zones and one of 8 economic zones that are priorities for grants from the government budget from 2016 to 2020 for developing technological and social infrastructure. Khu Nghi Sơn thì có cảng biển nước sâu, tiềm năng rất lớn về vận chuyển đường biển. Cái thứ hai nữa là có quốc lộ Quảng An đi qua trung tâm của khu Nghi Sơn và đường sắt Bắc Nam. Lợi thế nữa là cái cảng hàng không Thọ Xuân, chính phủ cũng đã cho phê duyệt cái quy hoạch chung xây dựng mở rộng khu Nghi Sơn từ 18.600 ha lên 106.000 ha. Thì đấy là một cái cơ hội, đấy là một cái điều kiện đặc biệt về quỹ đất để mà làm phát triển công nghiệp. The Nghi Sơn Economic Zone has attracted 247 domestic investment projects as of May this year, with a total investment of nearly $18.4 billion. Among these, there are many large projects which play a crucial role in the development of the Nghi Sơn Economic Zone. The most important project in the economic zone being the Nghi Sơn Oil Refinery plant, with a total investment of over $9 billion and planned capacity of 200,000 barrels per day, equivalent to 10 million tons of crude oil per year. According to plans, by 2030, there will be 50 ports operating in Nghi Sơn, including general ports, specialized ports, and container ports, turning Nghi Sơn into a logistic hub of Vietnam and the Southeast Asia region. The total cargo through the Nghi Sơn International Port in 2019 reached 4.1 million tons. Additionally, the port can receive vessels with load of up to 70,000 tons. According to the estimate of Thanh Hóa Provincial Customs, transport costs can be reduced by 60 to 65% for enterprises in Nghệ An Province, 45 to 50% for those in Thanh Hóa Province, and 18 to 20% for firms in Ninh Bình Province, thanks to conducting trade activities through the port. Acknowledging the economic zone's potential, the Nghi Sơn Iron and Steel JSC have been investing in 4 projects here.
including the Nghi Sơn Steel Complex Zone, Nghi Sơn International Port, Logistics Center, and Container Port 2. Chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ huy động toàn bộ cái nguồn vốn, cái khả năng lực về tài chính đầu tư cái khu liên hợp cảng Nghi Sơn với cái quy mô 7 triệu tấn năm trong 3 giai đoạn. Và hiện nay cái giai đoạn 1 hiện nay chúng tôi đang thực hiện là cái nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn giai đoạn 1 này là 2 triệu tấn năm. Các giai đoạn tiếp theo thì sẽ là 3 triệu và 2 triệu tấn năm. North Continental Oils and Fats Vietnam Company Limited, an FDI project in Nghi Sơn Economic Zone, is the subsidiary of the Singaporean company Musim Mas. The company specializes in producing cooking oils and cooking oil byproducts in Nghi Sơn Economic Zone with a total investment amount of $71.5 billion with the capacity of 1,500 tons per day. The favorable conditions in Nghi Sơn Economic Zone were the reasons the company chose to open its factory here. Từ cái ngày đầu chúng tôi tiếp xúc ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn là chúng tôi đã nhận thấy được cái sự chuyên nghiệp và cái sự tạo điều kiện, cái chân thành để mà hỗ trợ tất cả những nhà đầu tư đang xem cơ hội muốn đầu tư tại Thanh Hóa. Riêng tập đoàn chúng tôi nhận được rất là nhiều ưu đãi thuế và cũng như là khi mà làm thủ tục hành chính thì Ban Kinh tế Nghi Sơn đã nhiệt tình và giải quyết nhanh chóng. Nghi Sơn Economic Zone is approved by the government to apply the highest preferential policies for investors. The Nghi Sơn Economic Zone Management Board also provides investors with support in administrative procedures and legal issues, facilitating the investment process. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính cho nhà đầu tư bằng cách là giảm bớt cái số lượng chi phí cũng như là thời gian để giải quyết các thủ tục hành chính. Có những thủ tục hành chính ban đã giải quyết cắt giảm thời gian lên đến 60% và đặc biệt là có những cái việc là thủ tục hành chính được giải quyết ngay trong ngày. 100 projects have been put into operation in whole or in part so far, including many key projects contributing to the state budget and creating jobs for local people. In the coming time, the economic zone will be expanded and developed to become an industry urban service key center of Thanh Hóa as well as the country, helping Thanh Hóa basically become an industrial province by 2030. Đẩy mạnh hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nghi Sơn, tăng cường phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh quá trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp cũng như là các khu chức năng khác trong khu kinh tế Nghi Sơn. Song song đó thì chúng tôi cũng chú trọng phát triển thu hút du lịch, dịch vụ và hạ tầng xã hội, tiến tới để xây dựng đô thị Nghi Sơn trở thành một đô thị xanh, sạch, văn minh và hiện đại. With favorable conditions, an incentive mechanism, and strategic policies and orientations, Nghi Sơn Economic Zone is experiencing a breakthrough in all fields, becoming a bright spot for economic development, not only in Thanh Hóa province, but also in the whole country. Thanh Hóa set targets for 2020 to achieve a GRDP growth rate at least 12.5%, export turnover of $4 billion and development capital attraction of $6.74 billion. In order to obtain those targets, Thanh Hóa will continue effectively implementing synchronous measures to speed up economic restructuring, improve the business and investment environment, and mobilize and effectively use all resources, as well as prepare conditions for implementing large projects. These are aimed at helping Thanh Hóa become a part of the North Central region's economic quadrangle and a modern industrial province by 2030. And that also wraps this edition of BizLine. Feel free to log on to our official website at vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go for more news and entertainment. Goodbye for now and until next time.